Hello everyone. Who can guess what's in the suitcase? Probably no one. Anyway, my new acquisition. So to speak, a New Year's gift, the Defer DSXX VI Blick. DS36 Blick 3,6 вольта. Реверсивная отвертка. Lithium battery. Anyway, what do they write here? What do they write here? Well, anyway, the specifications. 2.5 Newton meters. The suitcase weighs 1.5 kilograms. Аккумулятор емкостью 1 ампер. It cost me, so to speak, with a discount of 764 rubles. Со скидкой 764 рубля. The full price with delivery to the pickup point was 1,428 rubles. There were bonuses. 328 рублей. Были бонусы там. I decided to take advantage of it and bought it. So what? И купил. Так, ну что? Такой вот чемодан. Уголок алюминиевый, а вот это какой-то, не знаю, материал не алюминиевый. Ну что? Let's open it. Of course, I've already opened it. This is how it all looks. So many bits in total. How many are there? 100 pieces of any bit cross. 100 штук всяких бит. Крест. Ну, то есть плюс, Plus or minus these stars, even if such a thing. такая вот штучка. To screw in all sorts of such devices. Приспособа. Типа крючков, еще что-нибудь. В общем, стандартная насадка. Well, not a nozzle. A tick is forced. The bit is a magnet, such a good one. And despite the questions about these bits, Единственный у меня вопрос вот к этим битам. what is their quality? What do we have hammered in? IP, some 15. IP 20 here, even less. IP40 я такую первый раз вижу. Где-то есть. О. IP40. And 40, everything is good. All these are here. This. В общем, все хорошо. Всякие тут есть, я даже таких не видел никогда. Вид, головок. Какие-то вот, блин. Can't even be pulled out with a hole, some kind of head, a lot of different. С отверстием какая-то головка. Много всяких таких. So, what do we have here? Instructions. Показаны всякие эти. Режим работы. Так, на русском. А нет, No, есть. there are some in Russian too. Here you go. Русский, отвертка аккумуляторная. Ну, это почитаем попозже. Что? Let's move on to the screwdriver itself, made a pistol type forward-backward. There is such a control. Типа. Вперед, назад. Есть. Тут такое вот управление. Yes, they know to switch probably lights up here is the charging indicator. We switch this here, the flashlight turns on that.
is it is possible if it is not needed. Включаем сюда, включается фонарик. То есть его можно, если он не нужен. It is very convenient to turn it off and not by pressing. Курка. Зарядка внизу, или как называется, да, вот сзади. Написано 3 года гарантия. Но почему-то в документах, в бумажках написано только год. Вот еще раз покажу модель его. Вот так вот. Всякие сертификации. Rocks Company. In general, in our charger is 6 volts, 300 milliamps at the output for some reason like this. 6 вольт, 300 миллиампер на выходе почему-то. Не знаю, ну вот такой вот стандартный разъем. Так, I don't know. To disassemble it, not to disassemble it, to look. потому что что-то она мне не нравится, как крутит. Тут пломб нигде нету. Пломб нету. Вот Listen to how it works. I don't know. Maybe something new. That's why it's ruining it somehow. вот так вот. Двигатель-то слышно. То, что What works работает stably, стабильно. as if one amplitude and rotation frequency, but apparently the gearbox is already at the output. Вот уже на выходе. Как-то не очень. Так, еще хочу вам показать. Я, конечно, уже распаковывал, смотрел, как она работает. Let's say with the attachments of the hour, they'll take a common Phillips one. Here's a demonstration. Here we have 2 Phillips. Демонстрация. Вот у нас. Вот Philips 2. Да, допустим. Так вот. We inserted it here and see there's a runout, but it's small. Есть биение, но оно маленькое. Look what happens if we put it into the adapter. Ну, кто зоркий увидит. И смотрите, что происходит, если мы ее засунем в переходник. And the adapter here. Вот сюда. Ну, то есть That is, we immediately get this kind of play. вот такой вот люфт. Не знаю почему. Perhaps this is because of this wear. Выработки. Well, not wear, but grooves. Or maybe not. And look now what it will do. Do you see this? How is it here? That's how it is, well, basically. В принципе. Еще. If I find it, I'll try long bits. And by the way, I have some now. I'll show you now. Сейчас у меня есть. Есть. Сейчас вам покажу. Так, So, нет, к no, сожалению. unfortunately, this is the form factor. I thought it looked different somehow. Выглядит. It seems to me like some kind of screwdriver. It has a clamping chuck. Зажимай. Well, of course, it's here. It won't fit here. That is, it will fit, but it won't lock. So, how deep does it go? До начала канавки. That is, it's not at all. Никак. Ну, не подойдет, в общем. Вот, все. Ну, если надо будет, конечно, куда-то подлезть глубоко, допустим, бывает
So that's it. I'll show you now. Бывает такое, что винты очень глубоко, вон там они. Видите? And with a regular screwdriver, for example, like this one, we can't go there, although it's still possible like. Мы туда. Нет, хотя это еще можно открутить. Это хватает. Вполне. Так. This is enough. Damn. It's dangerous to screw in such delicate things like this. Деликатные вещи. The backlight works. We'll use it. I will use it. It will become clear during operation. It is a rubber handle. The plastic is very non-slip. It is probably the charger as well as the charger, and even the indicator came completely. In all modes it is all off. And this is probably, by the way, let's check the charger now. I will turn it on. What will it signal? Давайте проверим зарядку. Сейчас я включу, что она нам будет сигнализировать. Okay, 220, 230. I have 200. 220 только. 230 нет. Заявлено. Сколько там? 6 вольт, 300 миллиампер. Ну, давайте померяем. 6 volts you give like this DC, yes, so for us minus is plus. DC, да. Так, это у нас минус, это плюс. Shit, one barrel gives 11, 7, 11, 8. What is it constantly? Это что? Так, постоянно. 11,8 выдает. Okay, let's measure then. Меряем тогда миллиампера. DC. Okay, no way, not 30 milliamps. У меня тут до скольки миллиампера меряет до 600, по-моему, миллиампер. Да, 600 миллиампер. Придется Switching amperes like this now. амперы. Так. Сейчас. DC амперы. Так, иди сюда. Вот 850 milliamps, 860 running from 840, 850. бегаю что-то 840, 850. Блин, что-то это характеристики завышены. О, The wire immediately heated up. I hope it doesn't burn out for us. I had power right now. прямо сейчас так. Ну, Well, включаем let's turn on the charger. зарядку. Yes. Here we have one LED lit up, by the way, right, which is better lighting like this or like this. Кстати, напишите, как лучше освещение. Так вот. Или вот так вот. The camera is not clear to adjust. That is, if we switch to the indicator it shows, say, like this. Показывает
Okay. Some kind of. Informative switch. Okay. It doesn't matter, in general. I'll discharge it, and then we'll see how long it will charge. Сколько будет заряжаться? Сколько будет разряжаться? Смотрите. Of course I don't like it, but I don't know when the warranty year is up. Maybe in a year if nothing happens to it. Гарантия может через год, если с ней ничего не случится. If it does, of course, I'll let you know. I'll take it apart and see what's inside, how it's assembled. My husband is in China, right? Austria, Berlin, Germany, and Austria. Mad in China, well, I understand. Thanks for your attention. Good luck to everyone. Bye everyone. See you soon.